ਸਤਿਨਾਮ ਸਤਿਨਾਮ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਿਨਾਮ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਿਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਿਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਿਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਅਖਾਰਤ ਕੀਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਜ ਮਨਾ, ਜੈ ਬਿਦ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ। ਬਿਖਿਆਨ ਸਿਓ ਕਾਹੇ ਪਛਿਓ, ਨਿਮਕ ਨਾ ਹੋ ਦਾਸ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਹਰਿ ਮਨਾ, ਪਰੇ ਨ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ। ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀਰ ਗਇਓ, ਦਿਓ ਜਰਾ ਤਨ ਜੀਤ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਜ ਮਨਾ, ਔਦ ਜਾਤ ਹੈ ਦੀਤ। ਕਾਲ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਵਰੇ। ਕਹਿਓ ਨ ਪੁੱਛੇ ਭਗਵਾਨ, ਤਨ ਤਾਰੋ ਸੰਪਤ ਸਗਲ। ਜਿਨ ਆਪੁਨੀ ਕਰਮਾਨ, ਹੈਨ ਮੈਂ ਕਛ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਜਾਨ, ਪਤਿਤ ਉਦਾਹਰਣ ਪੈ। ਹਰ ਆਨਾ ਕੇ ਨਾਤ, ਕੋ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਾਣੀਐ। ਸਦਾ ਬਸਤ ਤੁਮ ਸਾਤ। ਤਨ ਤਨ ਜੇ ਤੋ ਕੋ ਦਿਓ, ਦਾਸੋ ਨਿਹੁ ਕੀਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਵੜੇ, ਅਬ ਕਿਉ ਡੋਲਤ ਦੀਨ। ਤਨ ਸੰਪੈ ਸੁਖ ਦਿਓ, ਹਰ ਜਨੀ ਕੇ ਤਾਮ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਸਿਮਰਤ ਕਰੇ ਨਾਮ। ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਨਾਹਿ ਕੋਇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਤੈ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਹੋਇ। ਜੈ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਪਾਏ, ਤੇ ਭਜਰੇ ਤੈਨੀ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਔਦ ਕਤਤ ਹੈ ਨੀ। ਪੰਚ ਤਤ ਕੋ ਤਨ ਰਚਿਓ, ਜਾਨੋ ਚਤੁਰ ਜਾਨ। ਜੇ ਤੇ ਉਪਜਿਓ ਨਾਨਕ, ਦੀਨ ਕਰੇ ਮਹਿਮਾਨ। ਕਟ ਕਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੋ ਬਸੈ, ਸਨ ਤਨ ਕਰਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੇ ਭਜ ਮਨਾ, ਪਉ ਨਿਦ ਉਤਰੇ ਪਾਰ। ਸੁਖ ਦੁਖ ਜਿਨ ਪਰ ਸੇ ਨਹੀਂ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ। ਕੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਸੋ ਮਤ ਭਗਵਾਨ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾਏ, ਜੇ ਕੁੰਚਨ ਲੋ ਸਮਾਨ। ਕੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਮੁਕਤ ਕਹੇ ਤੇ ਜਾਨ। ਹਰਕ ਸੋਗ ਜਾਕੇ ਨਹੀਂ, ਬੇਰੀ ਨੀਤ ਸੁਮਾਨ।
बखान कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी पाहे बिखान जे बिखिया सब जी लिया देख बिलाग कहो नानक सुन रे मना जे माखे माया ममता तुझी सब ते पायो उदास कहो नानक सुन रे मना पेट काट नाम निवास जे प्राणी हो मैं तुझी करता राम पछान कहो नानक वो मुकुत नर हे मन साक्षी मान तेना संग दुर्मत हरण कल मैं हर को नाम तिस दिन जो नानक पजै सफल होए ते काम ये बागुन गोविंद भजो शरण सुनो हर नाम कहो नानक सुन रे मना परे न जम के ताम जैसे चलते बुद्धि बुदा उपजा बिन सनीत जग रचना तैसे रची को नानक सुन नीत प्राणी कछु न चेतई मत माया के अंदर को नानक बिन हरि भजन करते ताहे जम फंद जो सुख को चाहे सदा शरण राम की है को नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुक दे माया कारण तावही मूरख लोग अजान कहो नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरान वो प्राणी निस दिन भजै रूप राम तह जान हर जन हर अंतर नहीं नानक साची मान मन माया में पग रहो बिसरे गोविंद नाम को नानक बिन हरि भजन जीवन कोने काम पानी राम न चेते मत माया के अंदर को नानक हर भजन बिना परत ताहे जम फंद सुख में को संगी पे दुख में संग न कोय कहो नानक हर भजन बिना अंत सहाई होए जन्म जन्म कर मत फिरियो मिट्यो न जम को त्रास कहो नानक हर भजन बिना निर्भय पावे पास सतन बहुत मैं करियो मिट्यो न मन को मान तुम स्यो नानक करियो राख लियो भगवान काल जुआनी हर बिरद सुन तीन अवस्था जान
फंद नानक सन्यो रंग गयो अब क्यों रोगत अंग मन माया में रम रह्यो निकसत नाहन पीत नानक मूरत चित्र ज्यो चादित नाहन पीत नर चात कछ और की और पाई चितवत रतो भगो नानक वासी दल करे चतन बहुत सुख के दुख को कियो न होवे ओह नानक सुन ले मना हर पावे सो होवे जगत भिखारी फिरत है सबको दाता राम कहो नानक मगन बिसरते पूरन होवे काम झूठे मान कहा करे जगत सुख में जियो जान इनमें कछ तेरो नहीं नानक कहो बखान करत है ते गोविंद से चितने मीत जय प्राणी जस कहो नानक ते जुग जीत कट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान ते नर हरि कर नहीं नानक साची मान एक भगत भगवान जिह प्राणी के नहे मन जैसे सुकर स्वान नानक मानो तहे मन स्वामी को गृह जो सदा स्वाम तजत नहीं हित नानक एक विद वर पजो एक मन हो एक चित तीरथ अरदान कर मन में तरे कुमार नानक ने फल जात दे जियो कुचल स्नान सिर कट्यो तक मगे नैन चोटते हीन कहो नानक ए बिंद है पाई तो ना हर रस निज कर देखियो जगत में तू काहू को नाय नानक हर भगत है तेरा खो मन माए जग रचना सब झूठ है जान मेरे गीत कह नानक तिर नाम है जे राम गियो रावण राम गियो राम जियो रावण जियो जागो बहु परवार कहो नानक तेरे कुछ नहीं सपने जो संसार चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होवे ते मार्ग संसार को नानक तिर नहीं कोवे जो अनहो जो उपज्यो सो बिन सह परो आज के काल नानक हर गुण गाइल छाड़ सगल जंजाल तोहरा बल चुटियो बंधन परे कछु न हो तू पाए कहो नानक आप उठर गज जियो हो सहाय बल हो बंधन छुटे सब किछ हो तो पाए नानक सब किछ तुम्हारे हाथ में तुम ही हो सहाय
संग सखा सब तज के को न निभ्यो साथ कहो नानक ए विपत में टेक एक रघुनाथ नाम रहियो साधु रहियो गुरु गोविंद कहो नानक ए जगत में जिन जपयो गुणवंत राम नाम और मैं कहियो जाके संग नहीं कोय जिससे मृत संकट मिटे तरस तुहारो होए दावनी वाला पंचवा हाल विच दिन वस्तु पयो सत्संग को विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब आधारो जी को खावे जी को मुझे जिसका होए उधारो ए वस्तु तजे नहीं जाई नित नित रख गुरतारो कम संसार चल लग सब नानक ब्रह्म पसारो श्लोक मेरा पंजवा तेरा कीता जातो मैं हूँ जोग की कोई मैं दुनिया रे को गुण नाही आपे तरस पे होई तरस पया मेरा मित होई सतगुर सजन मिलिया नानक नाम मिले तां जीवा तन मन जीवे हरिया या मेरा मित होई सतगुर सजन मिलिया नानक नाम मिले तां जीवा तन मन जीवे हरिया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग माला राग एक संग पंच बरंगन संग अलापे आठो नंदन प्रथम राग पैरो बैकरी पंच रागनी संग उच्च रही प्रथम पैरवी बिलावनी पुण्याकी गावे बंगवी पुन असलेखी की पई बारी ए पैरों की बाचो नारी पंचम हरख दिसाख सुनावे बंगालम मद माधव गावे लगत बिलावल गावही अपनी अपनी बात असुट पुत्र पैरव के गावे गायन पात्र तृतीया माल को सकलाप है संग रागनी पांचों ताप है गोद करे अर्देवम कंदारी सी होती चारी तुनासरी ए पांचों गाई मानरा को सत संगलाई मार मस्तंग में मारा कदु चंद को सत उपारा कोकट आव को आनंदित गाए अस्तमा को सत्संग गाए ओन आया हंडल पंच नाल संग अस्त सोता है तान करो गायन तार में ना पड़ी तिलकी देव करी आई बसंती सुदूर सुहाई सरस शीरी मैं आचा संग नारी पांचों आचा सुरमानंद पास कर पाए चेत्र चंद्र बिंद मंगल सुहाए सरस मान आए विनोदा गावे सरस बसंत कमो
सम चंपक के मामा गौरा और कलाना अष्टपुत्र दीपक के जम सब मिल श्री राघवे गावे पांचों संग रंगन लागे मेरा कर्नाटी तरी गबरी गावे असबरी ते पांच सिंधवी अलापी श्री राग स्यो पांचों तापी साल सर्ग सागरा और गौंड गंभीर अष्टपुत्र श्री राग के गुंड गंभीर हस्तम में गावे गावे पांचों संग रंगन गावे सोरठ गौंड मलारी तुमी पुन गावे असंगुनी मुझे सरसू पुन कीनी मेघराग क्यों पांचों जीवी तेरा तरकत तर के दारा जग भीतर नट को चलतारा उनका है शंकर सम्मा मेघराग पुत्र के नामा हस्तराग गाए संगराग नीति सबे पुत्र रागन के बोले सोने हाल ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 2025 ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। I just want to share a few thoughts. This is a tradition, so I have a mic. So I'm going to share a few thoughts and few, suggestions. How can you continue this journey? First of all, I'd like to extend my heartfelt congratulations to all the graduates, your parents, families, and our dedicated teachers. This milestone would not have been possible without the students' commitment and hard work, the unwavering support of their parents, and the tireless efforts of our teacher volunteers. Parents, you believe this was important. For giving this opportunity to your children and to our volunteers, your passion and dedication have been backbone of this journey. You gave your time and energy to help our youth understand who they are, where they come from, why they are unique, and how can they make a difference, positive difference in this world. Above all, you help them build relationship with Guru Granth Sahib Ji by teaching them how to read and connect with Gurbani. There is no greater joy than seeing these young Singhs and Kaurs blossom in the past 8 years. I remember many of you 8 years walking in this,
and many of them you didn't want to even leave the hands of your parents. They were crying, starting from their journey of Udayada to come to this point that they are reading in front of the Sangat from the Guru Granth Sahib. So I want to congratulate all of you from bottom of my heart. This is the most exciting thing that I can even experience. Graduation is always an exciting milestone, whether it is finishing high school and preparing for college, or completing college and stepping into the professional world. These moments represent a new beginning. But what does today's graduation mean to you? What does this represent in your life? Just as regular school lays the foundation for your academic and professional future, Khalsa School builds the foundation for a purposeful, value-driven life. It has equipped you not just with the knowledge, but with the identity, the spirituality, and the connection to the Sikhi that will guide you through life's challenges and choices. You know, it's easy when the kids are living in the cocoon because parents have 24-hour supervision on them. But when they leave that comfort zone, the cocoon, how do they behave? How do they practice the Sikhi in the world when there are so many things influencing them? That is going to be the true test for them. A good Sikh strives to live life of Miri and Piri, one that blends the spiritual wisdom, which is the Piri, with the worldly responsibility, which is the Miri in harmony. These two are not separate paths. You know, a lot of religious practices said you have to denounce your world, to go to the jungles or do this thing, but Guru Sahib says, "Tusi apna grist jeevan jindiyan hi mukti pa sakde ho." These are not two separate paths, the Miri and Piri. They are not two separate paths, but they are meant to be manifested together, each strengthening one another. Guru Granth Sahib Ji teaches us that to truly live this way, we must actively work to cultivate the virtues in our lives. If you want to become a doctor, right? To see high school to nikalde, you want to become a doctor. You can't just become a doctor by just like that. You have to first go to undergrad, get prepared, and then go to the medical school, right? And then also, you can not outsource that. You cannot give money to somebody and say, go attend the school, and when you graduate, I'll start practicing medicine, right? That's not how it is. The same way, the Sikhi Khalsa school that you have graduated, what we have taught you, the ABC, we have given you the basic skills that you would need to walk this path of Sikhi. Now, it is up to you what kind of Sikh you want to be. You have to determine what is going to be your destination to become that Sikhi. And I'm going to share you a few things how you can get there. The most important thing that we have is Guru Granth Sahib. ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ, ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ when you understand Guru is teaching us, ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਇਦਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ routine ਹੋਵੇ, not only recite it from your memory, try to understand what Guru is saying to us. Guru Nanak is reminding us that on Japji, walking this path requires a conscious effort, inner discipline,
and reflection every moment of your life. पुन्नी पापी आखण नाए, कर कर करना लिख लै जा, आपे बीज आपे ही खा, नानक हुक्मी आवे जा. Guruji is teaching us that transforming a mind clouded with vices into one filled with virtues is not simply a matter of discussion of knowledge. It requires consistent effort and righteous actions. ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ, they don't send you out to practice medicine. What do they ask you? To go to the residency. They want you in the supervision of the people who are trained doctors to make sure you don't make mistake. And this is everything that we have as in Guru Granth Sahib. It is through our deeds, your actions, not just the words, that real change occurs. As Guruji says, you reap what you sow. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਕਰ ਬੋਜੋਗੇ ਤੇ ਕਿੱਕਰ ਹੀ ਉਗਣਗੇ. You need to decide what kind of seeds you want to sow in your life. And then the fruit is determined by the hukam, the divine order and the creators. Guru Granth Sahib is not just for worship. It is meant to be read, understood, and most importantly lived. It is guide for how to lead a meaningful and a righteous life. By following the wisdom within the Guru Granth Sahib, one can not only attain spiritual growth, but also succeed in worldly life. Guruji has provided practical guidance on how to navigate the society, how to carry yourself, what values to uphold, and what action leads to true success. Here is an example from Guru Granth Sahib, Guru Nanak Sahib's Shabad that beautifully illustrates how we should conduct ourselves in this world. Guna ka hove vasla, kad vas lai jai, je gun hovan sajna, bil saaj kari jai. साज करी जय गुणा तेरी छड़ गुण चलिए, पैरे पटंबर कर डंबर अपना पिड़ मलिए, जिथे जाए बहिए भला कहिए. That is why every time when we finish the ardas, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सरबत दा भला. जिथे जाए बहिए भला कहिए, शोल अमृत पीजै, गुणा का होवे वासला kadwas laija. When you encounter someone, and you will come across many such spiritual souls who embody the virtues, open your heart and connect with them. That connection can become a powerful force in helping you overcome your vices. In dealing with others, respond to them. Do not respond to their shortcomings just like that. Address them with your love, compassion, and a spirit of service. Wherever life takes you, carry the intention of Sarbat da Bhala, the well-being of all. These actions not only uplift others, but also bring joy, peace, and sweetness of Amrit into your own life and the lives of those around you. We have not done two reflection of Guru, what is included in Guru Granth Sahib. If really the students of management can understand, Guru Gobind Singh, bowing before the Panch Pyaras and saying ki mainu bhi amrit chakao. This is a true example of subservient management, leadership. These are the fundas that are now being taught in MBA schools. Guru Nanak, our 10 gurus, taught and lived and showed and demonstrated to us hundreds of years ago. It's our fault that we have not spent time to understand what Guruji is saying. So what I want to say to you is three things. Feel proud and blessed to be a Sikh. As Sikhs, feel proud and deeply blessed. Ours is a progressive faith.
rooted in timeless values, equality, empowerment, justice, and compassion. Sikhism is inherently pluralistic and inclusive, emphasizing dignity for all, regardless of caste, gender, or background. ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਸਟ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਫਤਿਹ ਹੋਏਗੀ. While many religions focus primarily on God-centric view, the afterlife or salvation, Guru Sahib gave us a path that is humanity-centric. That is why Sikhs are outside and taking care of people sick with COVID. Sikh teachings are deeply grounded in the welfare of all, promoting oneness with God, with fellow human beings, and with the nature. Our faith calls us not to escape the world, but to engage with it and uplift it. Yes, you must also recognize that in the community we have shortcomings. Many of us are not fully living the way Guruji has asked us to. But that's exactly where your role becomes crucial. It is up to you and all of us as community to stand up against those practices and that contradict with Guru's teachings, whether it is use of alcohol, intoxicant, lack of respect for women, or other harmful behaviors that are plaguing our society. We must have the courage to challenge them and lead by example. The second thing, continue your journey of being a better Sikh. How can you do that? 3 things. Make sure you do your Nitnem daily basis. You spend time with Guru Granth Sahib. ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, start your own ਸਹਿਜ ਪਾਠ. Do 1 hour, half an hour, whatever you can. Because Guru says, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, you know, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖਦਾ, ਜੀਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ, ਡਿੱਠੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ. Put some effort. If you can't do half an hour Nitnem, just spend 10 minutes to even understand one body that can change and transform your life. The second thing, now that school is over doesn't mean that you stop coming to Gurdwara Sahib. Sangat is very important in Sikh's life. Coming to Gurdwara is important. Guru Ram Das ji says when he was asked, give me how to get to the God, Guru says, with Sangat har prabh vasya jiyo. So it's up to you to make an effort to come to the Sangat. The third thing you should do is to continue journeys, the Seva. So try to whatever you can, because Guru says, which duniya sev kamaiye, tan dargah faisan paiye. Live your Sikhi with pride. The last thing. You are unique identity. I know it's not easy. You are walking billboards for Sikhi. We don't need to do advertisements. You are our walking billboards. Through your good actions and the deeds, you can create the positive change in society of what people think of Sikhs. You can create that awareness that we all are seeking to create through spending billions of dollars. Just your one action can make a huge difference. Live an honest and truthful life, content and fearless. Because Guru says, Sacho ore sabko upar sach achar. Bina santokh nahi ko raja. ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਭਾਣੇ ਚ ਰਹੋਗੇ, ਸੰਤੋਖ ਚ ਰਹੋਗੇ, ਕੰਟੈਂਟ ਰਹੋਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲੈਂਬਰਗਿਨੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਟੋਯੋਟਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਪੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਖਣਾ ਨੈ ਪੈ ਮਾਨਤਾ. Live your life with nirpav and nirvair. And then last is help people in need and give back to the community. ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ flags ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ. Help build a robust society where there is a message of brotherhood, peace, and people respect the environment. Guru has given us goal to make that society ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਬੁੱਢਿਆ ਇਹ ਹੁਆ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜਿਓ. So congratulations once again. We are very, very proud of you guys, of what you have accomplished.
And may Guruji keep you always in चढ़दी कला और थोड़ी हर मैदाने फतेह होवे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। Now we're going to give out the awards to all the graduating class. What we are giving out is one plaque that is a recognition of their graduation. We are giving them a Sarokov, and this time the teachers, their Virsai Holy 8 teachers, recommended to give every kid a Sanchiyan. So you all are getting 4 Sanchiyan full Guru Granth Sahib. The idea is not to take it home and keep it somewhere. The idea is to spend time. एक अंग भी तुसी रोज करोगे, थोड़ा सहज पाठ 3 साल में हो जाएगा। सो यदि उसी तरीके किसी बड़े तुसी प्यार नाल संभाल के रखना है, जो असी तुहानू देंगे, we are not giving you out. What we expect you after you have your langar, you come and pick your up. You know who you are graduating, and we just one person in the family, the graduating, we will be there to kind of give out to you. Before we do that, I will call the Holy 8 teachers to recognize some of the accomplishments of this class. You know, every year we have been making some improvements, some tweaks, some with the feedback of the parents, the volunteers. We have been adding new things into programs. So these guys want to recognize the kids who have went above and beyond to do this, and then we will be recognizing everyone. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Manmeet Kaur. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पहले मैं रीटा आंटी ते जसविंदर भैन जी को पहले माइक देवांगी ताकि वो कुछ बोल सकन साढ़े बोली 8 के बच्चों बारे। उस तो बाद मैं एक छोटी प्रेजेंटेशन बनाई है अबाउट द अचीवमेंट्स विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ द बोली 8 किड्स। तो पहले मैं रीटा आंटी को बुलाऊंगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहले मैं सारे बच्चों को जेडे ग्रेजुएट हो रहे हैं और वो बच्चे जेडे आने वाले ने और लेकिन पाठ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो बच्चे जेडे ग्रेजुएट हो चुके हैं फिर भी पाठ कर रहे हैं, उन्होंने सारे बहुत बहुत बधाई देनी है। नाल ही नाल पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स जेडे बच्चों के नाल लगे हुए हैं, उन्होंने बहुत बहुत बधाई, क्योंकि उन्होंने तो बिना पाठ करना बहुत आसान काम नहीं है। और मेरा काम सी कि मैं बच्चों को खाली सिर्फ ये दस सका कि 2 वर्ड मिलके किस तरह एक वर्ड बनता है और उसका मीनिंग किस तरह चेंज होता है। जिस तरह झूठा तो झूठा, रड़ा बोलना है, सड़क बोलनी है, बच्चे नहीं बोलते, लेकिन बच्चों की जर्नी तो हुण शुरू हुई है, क्योंकि जिस तरह वो पाठ करेंगे रोज़ उन्होंने कुछ ना कुछ नवा मिलता है और वो देखते हैं उसके मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चे यह ना समझन कि उन्होंने हुण ग्रेजुएशन होकर शुरू खत्म हो गया पाठ, उन्होंने रोज़ पाठ करना है। मैं ये सब बच्चों तो चाहती हाँ। दूसरी एक गल होर कि कोई भी बच्चे को कभी भी कोई ज़रूरत होए, मैं जित तक हो सकेगा आई एम देयर टू हेल्प दैम। किसी को कभी भी ज़रूरत होए, दे हैव माय नंबर, दे कैन कॉल मी एंड कॉन्टैक्ट मी। और सब तो वड्डी गल मैं रविंदर वीर जी बोल रही हाँ और मेरे बेटे के समान ने मनमीत जी जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके नाल कोऑर्डिनेट किया, जसविंदर भैन जी जिस टाइम मैं हर वक्त अवेलेबल ने, मैं सारे का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच सारे वास्ते, थैंक यू सो मच। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। Between Raminder Veer ji and Rita auntie, they said it all. A big congratulations to the class of 2025. वाहिगुरु तुहाडे सारे बच्चों के अंग सन, सारे पेरेंट्स इस बधाई के पात्र ने। मैं क्लास हुणे ही एज अ वॉलंटियर ज्वाइन की सी एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट बाबा जी की हजूरी विच
ਜਦੋਂ 24 ਬੱਚੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸਨ ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। I'm not lying. They do such good job. You kids deserve all the good things in life. Just keep Guru with you. Feel as if Guru Nanak is holding your hands wherever you are. And I owe a big, this institution, Sikh Sabha, has given me, my family, my kids, everything. Who they are today, I owe to Yani Harbhajan Singh ji, Prakash Veer ji, Raminder Veer ji, the whole institution, Saluja Veer ji बैठे ने, साडे wood ने, Sikh Sabha दे, big thanks to you Saluja Veer ji. बाकी सारे बच्चे continue doing part. You have Rita Auntie's number, you have my number. Whenever you start your Sahaj part, let us know. And once you complete your Sahaj part, we want to acknowledge you in the Gurdwara side. Let us know. Let Raminder Veer ji know. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Thank you, Rita Auntie. Thank you, Jaswinder Benji. I'm going to start my presentation. सब तो पहले गुरु साहब का बहुत बहुत शुक्राना जिन्हों ने यह अपॉर्चुनिटी मैनू दी कि मैं एक वॉलंटियर बन सकी इस क्लास दी. दिस इज़ माई फर्स्ट ईयर फॉर बोली 8. बहुत बहुत शुक्राना. उस तो बाद खालसा स्कूल मैनेजमेंट का ते सारे पेरेंट्स ते ग्रैंड पेरेंट्स का भी बहुत शुकराना करदी हां. रीटा आंटी जी का, जसविंदर भैन जी का ते अमरजीत आंटी जी का भी जिन्हों ने पूरे साल विच साडे नाल सपोर्ट रखिया. भावें व्हाट्सएप ते जूम ते जदों भी असी उन्हां नूं बच्चियां ने उन्हां नूं कॉल कीता है, दे हैव ऑलवेज गिवन द सपोर्ट. दिस अचीवमेंट cannot be without the support of these teachers. So this is what I want to highlight. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ 8 ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਠ ਹਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ. we were around 1000 ਅੰਗ. ਅਸੀਂ 1000 ਅੰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ. By November, we completed that previous year's part and started the first part, Sahaj part for Boli 8 students, the current Boli 8 students. 23-24 students plus the previous year's graduates and the incoming students. Enna motivation सारियां विच और इतना डिसिप्लिन, सारे बच्चों का डिसिप्लिन देख के, इतना मोटिवेशन देख के, we were able to finish this part, the first Sahaj part of Boli 8 in 104 days, which is 3.5 months. It's incredible. उस तो बाद असी मार्च विच दूजा Sahaj part शुरू किया. जो दूजा Sahaj part ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਪਾਇਆ, ਬਟ ਇਹਦੀ ਪਾਰਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੂਨ 6th ਨੂੰ. ਦੈਟ ਇਜ਼ 3 months. ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਡ ਐਂਡ ਵੀ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਇਟ ਇਨ 3 months. I mean, I want to give a big jaikara to our Boli 8 students. Bole so Nihal. This is not possible without the support of parents, without the support of grandparents, teachers, और जिन्ने भी इत्थे साडी संगत है. अगर इस सपोर्ट तुहाडा नहीं मिलदा सानू, this is not possible. एक पाठ नहीं कर पाते असी पूरे साल विच कई बार, बट बच्चियां ने 3 महीनों 3.5 महीनों 2 पार्ट किए. दिस इज़ इनक्रेडिबल. होर असी 3rd भी पार्ट शुरू कर लिया. 8 जून को असी स्टार्ट किया 3rd पार्ट. एक चीज़ मैं इत्थे बोली 8 के बच्चों को कहना चाहूँगी, दिस इज़ ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द डिसिप्लिन
that you guys maintained. You know, it's just like brushing your teeth. You have to get up in the morning, brush your teeth. ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ. You are graduating today, but you have to do your part every day. ठीक है, किसी एक दिन पाठ नहीं होया, but weekly कम से कम 3 अंक, 4 अंक. होते I gave homework for 5 अंक. Everybody knows that I started with 2 अंक. I was like, okay, let me start less, 2 अंक, and then I went up to 5 अंक, and then I started calling out people who don't do part, and sorry for that, but I had to put in the discipline there. So, and also giving big shout out to people who did 3 times, 4 times Varya after their current Vari. So this is just like the discipline you followed. We were able to do 2 sahaj part. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪੂਰੇ ਸਾਲ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. Next, I would like to recognize the outstanding students of our Boli 8 class. These students needed no reminders from me to do their part for the week. That's Gurdeep Singh Kalsi, Ikleen Kaur Basra, Kainat Kaur, Ekam Kaur, Harmin Kaur Chadda, and Riya Kaur. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ. ਇੱਕ ਵੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦਾ. There are also students who went above and beyond. There are many students who did more than 2 varis. The homework used to be just 1 vari for 5 anks, but कुछ बच्चे गुरु साहब की कृपा, इन्नी कृपा उन्होंने उत्ते वो 2 वारियां, 3 वारी, कई बार 4 वारी. Sometimes they are doing Monday to Friday every day, and it's amazing. Some kids are doing 10 anks. बहुत, it's so proud. We are very proud of this. Karat Singh, Himmat Singh, Saad Singh, Anand Singh, Anhat Bedi, Harji Kaur, Karman Singh Gill, ਤੇ ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ. ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ 2 ਵਾਰੀਆਂ, 3 ਵਾਰੀਆਂ, 4 ਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀ. Amazing. You guys have to continue this process. I know summer vacation is coming. I know it's going to be slow, but please ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੋ ਕਮ ਸੇ ਕਮ, so that the next Boli class doesn't have to finish your part. You guys can still finish your part. I want to recognize one more student. So he was very interested in understanding the meaning of the Gurbani. Anand Singh is not here today. He couldn't make it to the graduation today, but he actually kept asking us question. Eda meaning ki hai? So the jo sanchiyan si ਤੁਹਾਨੂੰ as a token gift ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਠ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਅੰਗ 'ਚ ਮੀਨਿੰਗਸ, ਵਰਡ ਮੀਨਿੰਗਸ, ਫਰੇਜ਼ ਮੀਨਿੰਗਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ. ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ very handy and very useful for you ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝਣਾ, ਐਂਡ we want everybody to understand the meaning. Also, we want to acknowledge and recognize the graduated students and incoming students who still follow the discipline, and I want to have this list for at least 2 to 3 slides next year, when I can add all the Boli 8 current students in here too. So the students who already graduated from Khalsa School and are still doing the part or are still going to come into Boli 8 next year or a year after and are still doing Sahaj Path Wari are Ishar Singh, Gurdas Singh, Inderpreet Taylor, Divleen Kaur, Rajveer Singh ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ. ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ 2-3 ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ.
We have a few next year goals. गुरु साहब दी जी कृपा होएगी ते असी जिन्ने सहज पाठ इस साल किते, we would try to do it with the incoming Boli 8 students and the graduated students and the other incoming students who still want to do part. Maybe we'll try to finish 2, 3 ऐते हुन गुरु साहब आपे जानदे ने किन्नी साढ़े तो सेवा लेंगे, but we all are ready and we will start adding few shabads जिहड़े commonly शब्द यूज होंदे ने या रागी जथे सिंह करते ने या बच्चे सिंह करते ने, ओदे एक दो शब्द दे असी मीनिंग ऐड करांगे ताकि we can explain them. We cannot do the whole meaning पूरे गुरु ग्रंथ साहिब जी दा ते असी कदी भी नहीं कर सकते। ते इस तो बाद बेसिक गुरबानी ग्रामर उते we will start emphasizing. This is our next year goals. Ede naal hi I'm congratulating all the Boli 8 students. It was an amazing journey with you guys and I would want to see this journey continued and try to do part every day if possible, but at least every week, which is like required. I know you're graduating, but that's still a requirement. You still have to do every week. So hopefully I don't have to send reminders again, but ede naali fulla chukka di khima, Vaheguru ji ka khalsa, Vaheguru ji ki fateh. Vaheguru ji ka khalsa, Vaheguru ji ki fateh. I just want to recognize Manmeet Kaur, having her join the Boli 8. I think the momentum and the tempo of the class changed significantly. She was on the task. So we always good to and appreciate the effort she put into it. So ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, so I will request ਭਾਈ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਰੂਜਾ ਅੰਕਲ to please come and give out the prizes. So we will जब तक वो आते ने यूथ कैंप अगस्त 4 to 8 तक हैगा ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮਸ ਪਏ ਨੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਇਕਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਦੂਜਾ ਵੀ ਆਲਸੋ ਸੈਂਟ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਆਊਟ, देयर इज अ बुक ऑन the Sikh Raj, how the Sikhs got the political power. Kabir Singh has been collecting the orders for that. If you are interested, please place your order by end of day tomorrow so that he can get those books. So ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਿੰਗ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਚੋਂ ਹੈ। ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, Sirtaj Shuri, Sirtaj Singh, Praveer Singh, Ikleen Kaur Singh, Harji Kaur, Arvind Kaur, Sana Chawla,
Karaj Singh, Jaslyn Kaur, Riya Kaur, Gurbani Kaur, Gurdeep Singh, sorry, Karman Singh, Gurdeep Singh, Jasleen Kaur, Kainat Kaur, Sharnagat Kaur, Japjot Singh, Ranveer Singh, Vani Singh, and the last one we have is Himmat Singh. We have two students who were traveling, they could not join us, Anand Singh Sahota and Saj Singh, and also we had a last minute emergency with one of our students, Ekam Kaur. So we will be recognizing them later. So ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫੂਕ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੈਨ ਵੀ ਐਕਟ ਔਨ ਇਟ ਐਂਡ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਬ੍ਰਿੰਗ ਇਟ ਟੂ ਲਾਈਫ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਤੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਦੇਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। हाँ भाई साहब आप जी नाल दो शब्द शेयर करके फिर आनंद साहब पढ़ेंगे जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा। खालसा नहीं बैठे हो, बोलो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज का दिन स्पेशल इस करके है ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਜ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਛੋਟੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਇੰਡੀਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਜਾਣੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਘਰੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਮਾ
ਸਈਆਂ ਡੱਡਾ ਥੱਥਾ ਇਹ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਅੱਖਰ ਹਨ। ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਤਨੀ ਸੰਪੂਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਬੜੀ ਸਰੋਵਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਮੀਆਂ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਬੋਲੀ ਔਰ ਤੁਮਾਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖੋ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪਹਿਲੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਏਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਾਂਗੇ। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ। ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੂਰਜਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਕੂਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ ਕੋ ਆਪ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਜਗਤ ਦੀ ਆਪੇ ਆਣ ਤਿਨ ਕੋ ਪੈਰੀ ਪਾਏ। ਇਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰਗ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ 7 ਮੰਦਰਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 7 ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ 7 ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਜਿਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। तो मैं इतनी बेनती करनी सी आप जी नाल, आप जी का बड़ा बड़ा धन्यवाद, पेरेंट्स का बड़ा धन्यवाद, बुजुर्गों का बड़ा धन्यवाद, जो बच्चों नाल लगे हुए हो तो लगे रहोगे। साड़ी गुरबाणी बढ़ेगी, बढ़ेगी गुरबाणी। सिक्खी जिथे जाओ तुहानूं प्रफुल्लत मिलेगी। ये वो स्थान है जिथे तुहानूं साबत सूर सिख मिलणगे। तुहानूं किसी गुरुद्वारे चले जाओ तुहानूं इतने साबत सूर सिख नहीं मिलणगे जिहड़े तुहानूं इत्थे मिलणगे। इस स्थान की सब तो बड़ी खासियत ये है, गुरुद्वारा साहब बड़ी बड़ी बिल्डिंग सारे धाम हैं। ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਲੀਸ਼ੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਏ ਉਸ ਦੀਆਂ 7 ਕੁਲਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। 7 ਕੁਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। तो साढ़े ते गुरु नाल जुड़िया, गुरु नाल प्यार कीतिया, साढ़े ते बख्शिश होएगी। इतनी बेनतियां प्रवान करनियां। सर्व साध संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। We have 2 kids who have prepared speeches. So first is Karman Singh and then second is Anand Singh. So let's listen to them. I request everyone who is standing in the hallway, please come and join us and let's listen to those kids, Karman Singh and Anand Singh. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. You know, when I first walked to Khalsa school all those years ago, I thought, okay, cool, how hard can it be? Learn a few letters, sing a few songs, maybe get a performer or 2 at the end of the year. Fast forward to today, and here we are, level 8 graduates who've tackled Gurmukhi, decoded Sakis, survived grammar lessons, and somehow managed to pronounce words that once felt impossible. It's been a journey, a funny, challenging, beautiful one. And I couldn't be more excited and slightly amazed to be standing here. Vaheguru Saad Sangat Ji, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Mera naam Karman Singh hai. Standing here today feels a little surreal. I mean, we've made it. Level 8 graduates of Khalsa School. What started as a weekend activity, and for some of us a reluctant one at first, has turned into a supper full of lessons, laughs, and a whole lot of mantras. But before we dive into all that, let's talk about something that was just as important to us every Sunday morning. I don't know about you, but it felt like all the weekend's energy was packed into those last 10 minutes before class. Mommy.
pakoras, fruit, juice, and Do you have a top new tier one? foods, like strawberries that Do were you have a perfectly new sliced and was begging to be devoured. Add a glass of juice to that, and you were ready to take on the linguistic challenges of the day. Whether that was mastering mantra or figuring out which direction the Edie was facing. Back in What is it, kindergarten, Mommy? I remember looking at the Is it a big like it was some kind of ancient treasure map. So many squiggles, dots, and curves. It felt like trying to crack a secret code. Mommy, is it And don't even get me started on trying to tell the difference between Sosa and Is it Mama, nine? or figuring out which direction that mysterious being was supposed to face. But slowly, one carefully traced letter at a time, it all started making sense. Every correctly pronounced word felt like a tiny personal victory. And let's be honest, some of those pronunciations were creative. As we climbed into levels 4 and 5, things started to click. Shabbat turned into a Khan, and Tahania actually started making sense. Mantras had their own swat to the mix, kind of like masala in Punjabi food. Complicated at first, but once you get the hang of it, it makes everything better. Then came levels 6 and 7. Things got real. We were writing actual paragraphs. We weren't just learning the Bhasha anymore. We were stepping into Sanskriti and Itihas. It was around this time that many of us realized we weren't just checking off a box on our Sunday schedule. We were discovering who we are. And now, here we are, level 8 graduates. We've wrestled boldly, learned about our hairstyles, sharpened our grammar, and came out the other side with a stronger grasp of the language, and more importantly, a deeper connection to our mother. But let's be real, this safar wasn't just about Kitaba. Learning Punjabi here at Khalsa School gave us something way bigger. It gave us access to Gurmani. It gave us the priceless ability to chat with our Nanke and Natke. And it gave us a baton that we can carry with Maan into the world. That's not something you can learn from a YouTube video or Kitab alone. Of course, none of this would have been possible without the love behind us. To our incredible teachers, thank you for your support, your hostel absent, and for somehow managing to correct our Gultiyan without making us feel like we've accidentally invented a new dialect. Your God of Punjabi is contagious. To our market, thank you for giving up your Sunday mornings for the rides, the snacks, the reminders, and the did you finish your homework follow-ups. You saw the value in this long before we did, and we're grateful for that. And to my fellow graduates, you legends, we made it. From our assembly bodies, stage performances, from Sahib Zadeh to my Baghdad to Versale, bring back some really good memories. We've shared something truly special. It's been a summer. As we step forward, diplomas and maybe Quora in hand, let's not see this as the end. Let us remember that this is not an end, but a new shuruat. May the knowledge and values we have gained here illuminate our path and strengthen our connection to our person. Congratulations, everyone. This is our moment. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Bole Sonia. Sat Sri Akal. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. My name is Anand Singh, and today I would like to talk about my 8 years of experience joining Khalsa School. I joined Khalsa School back in 2018 when I could barely read Gurmukhi. Now I feel confident about speaking Gurmukhi, reading Gurmukhi, and writing Gurmukhi. At Khalsa School, we didn't just learn from books. We learned from speaking Punjabi with our teachers and especially speaking at home with our family. One Gurbani Shabad that stayed with me throughout these years was Gur Sat Gur Ka Jo Sikh Akhai So Pal Ke Ut Har Naam Tyal Hai. The one who calls themselves a Sikh of the Guru rises early and meditates on God's name. This line reminds me that Sikhism is about dedication, and it taught me to value Nityanim, to reflect,
and to be consistent in my learning and actions. To my Versa and Boli teachers, thank you for showing me the power of my language and my culture. You didn't just teach us how to read and write Punjabi. You helped us understand who we are. Every shabad, every saki of Sikh story you shared reminded us why it's important to stay connected to our roots. As Guru Nanak Dev Ji said, "Boliye nihal hove sab koi." Speak so that everyone feels uplifted and happy. You taught me that our words carry power and that by speaking with kindness and respect, we reflect the teachings of our gurus. This year, another class was added to our schedule. This was a Sabhyachar class. Our Sabhyachar class was Gatka, and our Gatka teachers taught us what it means to be a Sant Sipahi, a saint soldier. Gatka taught me focus, discipline, and the strength to not only protect myself, but also others who could not protect themselves. It reminded me of this shabad. Sura so pehchaniye jo lada deen ke hai. A true warrior is one who fights for the rights of the oppressed. To my classmates, we've grown together over the years. We started as kids, unsure of even how to tie our patkas or read a single poem. Now, we graduate as young Sikhs ready to lead with Gyan and Iman. To all my teachers, thank you for your patience, your encouragement, and your seva. You gave us your weekends, your guidance, and your hearts. What we've learned here is for life. To my parents, thank you for enrolling me in Khalsa school. Even on the days I didn't want to go, they still pushed me to go. Now I understand the value of this experience. As I step into my next stage of life, I take these values with me. Nanak naam chardi kala, tere paane sarbat da kala. May we always rise through the power of Naam, and may we pray for the well-being of all. This isn't the end, it's just the beginning of a lifelong journey in Sikhi, Seva, and living the message of the Guru every day. I might not be a student anymore, but I will still continue Seva with Khalsa being an assistant teacher. I would like to thank all of these teachers that have taught me throughout these 8 years. Thank you to Amitasha auntie, Janmeet uncle, Raminder uncle, Puneet auntie, Mandeep uncle, Randeep auntie, Manmeet auntie, Rita auntie, Jasvinder auntie, and all the other teachers that have taught our class and helped us learn about Sikhism and Gurbani throughout the years. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Bole so nihal. Sat Sri Akal. We are very proud of you guys, Kraman, thanks, and Anand Singh. Anand Singh, in his journey as a Khalsa school student, the whole family got baptized, Amrit Chakyana last year. Yeah, very proud of them that they have found themselves what is their goal and what kind of Sikh they want to be. So thank you very much, and Karman, thank you for a very funny and engaging speech. So Nand Sahib da Path ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ. ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਭੁੱਲਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਰਾਮ ਕਲੀ ਮੱਕਾ ਤੀਜਾ Seti man